Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. Shall we start the class? Okay. Yesterday, we saw about 5 heads of income. அதில் நேற்று capital gains பற்றி பார்த்தோம். Today, we will see one more head, the next head. Income from other sources. Income from other sources, what will be the income that you are going to show? Any income which is not classified under the other 4 heads. அதாவது மற்ற 4 headsல வராத income from other sourcesல we will have to account. Capital gain, yes, that's all. We have 3 sums left that we will see after we complete that. Now income from other sources, any income which is not classified under the other 4 heads. மிச்சம் இருக்கிற 4 headsல வராத income from other sourcesல we will be classifying. So this is going to be a residual head. இதில் வராததெல்லாம் income from other sourcesல வரும். Next, we will see some examples. First one, dividend. Next, winning from lottery. Next, crossword puzzle winning. Interest from securities. Family pension. All these are repeated examples. Repeatedly in the you will be asking, they will be asking questions. Next, you will be also having gifts. These are the topics which we will be covering in this chapter. Casual income, winning from lottery, crossword puzzle, all these will be shown under casual income. Gambling, betting, these things will come under casual income. Now we saw what is income from other sources. We saw examples of income from other sources. Now in computation of IFOS, that is income from other sources, we have certain things to be followed. First, dividend income. When I take a dividend income, here dividend will be shown as an income from other sources. Idhila dividend received will be given in the question. Out of dividend received, I will have to subtract the expenses, interest on capital borrowed. That is, dividend na enadhu share la irukka or return of profit by way of holding shares in a company. ஒரு ஷேர் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வாங்குறீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு வர ப்ராஃபிட்ல இருந்து they will be declaring dividend to the shareholders. For that, we will be subtracting the expenses incurred while purchasing the shares. இந்த ஷேர் வாங்கிறதுக்கு நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டா, அந்த அமௌண்ட்டை ஐ கேன் டிடெக்ட் ஃப்ரம் டிவிடெண்ட் அப் டு 20% ஆஃப் டிவிடெண்ட் இன்கம். டிவிடெண்ட்லேருந்து 20% இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வழியாக ஐ கேன் டிடெக்ட். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் we will be going for casual income.
Under casual income, we will be having a winning from lottery, gambling, betting, winning from race horse, then winning from crossword puzzle, etc. So these are all the casual income. Casual income headla these things will be coming up. Here, winning from lottery, gambling, betting TDS has to be deducted. TDS na tax deducted at source. அதாவது இப்போ winning from lottery 1 lakh, total amount 1 lakh na, I will not be getting the entire 1 lakh. 1 lakh amount எனக்கு வராது. For example, if 10% is the TDS rate, then 10,000, 1 lakh into 10%, 10,000 கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த அத்தாரிட்டிஸே பே பண்ணிடுவாங்க. They will be paying 10,000 to the government as TDS tax. Rest 90,000 will only be coming to my account. So here, when I am receiving net lottery, net income received from lottery or net income from gambling, அப்படின் questionல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, net income received, at such cases, you need to find the gross income. இந்த 1 lakh rupees தான் gross income. 10,000 போயிட்டு மிச்சம் இருக்கிற 90,000 is the net income. கொஸ்டின்ல கிராஸ் இன்கமே கொடுத்திருந்தா யூ கேன் டேக் இட் டைரக்டா 1 லேக் எடுத்துக்கலாம். பட் கொஸ்டின்ல நெட் இன்கம்னு கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல இன்கம் ரிசீவ்டு அப்படின்ற வேர்டிங்ஸ் இருந்தா தட் மீன்ஸ் டிடிஎஸ் இஸ் டிடெக்டட். டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணி இருக்கிற அமௌண்ட் தான் நெட் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இன்கம் கொடுத்திருந்தா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் திஸ் 1 லேக். நம்ம டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்றப்போ இந்த 1 லேக்கான இன்கம் தான் எடுக்கணும். ஸோ 90,000 கொடுத்திருந்தா யூ நீட் டு ஃபைண்ட் திஸ் 1 லேக் and then only write it in your answer. So for that we have one formula. Here if this is my net income divided by 100 minus tax rate into 100, that will give me the gross amount. For casual income, TDS percentage is 30%. Always it will be 30% only. So here net income divided by 100 minus 30% into 100. Then you will be getting your gross amount. We need to find the gross amount, and in the amount you will be taking it for your answer. Did you understand? Next one is family pension. Somebody in your family might be receiving pension. Retire ஆனதுக்கு அப்புறம் pension வரும். If they are having pension, total amount, if they are getting say 20,000 rupees is my pension amount na, either 1/3 of your pension amount or 15,000 rupees, whichever is less, that will be the exempted amount. அதாவது அதுக்கு you need not pay tax. 20,000 லந்து either 1/3 of 20,000 or 15,000, whichever is less, you will subtract. அதை subtract பண்ணிட்டு மிச்ச வர அமௌண்ட்டுக்கு தான் you will be paying tax. அந்த பாக்கி இருக்கிற அமௌண்ட் தான் you will be taking it for your answer. Family pension க்கு this is the condition. 1/3 of pension or 15,000, whichever is less. Next, interest on security. Interest on security, you have got two types: government security, non-government security. Government security na, the owner, I mean
the person with whom you are purchasing that security is the government வந்து directா securities வாங்குறீங்க. At such cases என்ன amount questionல கொடுத்திருக்காங்களோ the same amount you will take in your answer also. The given amount only you will take. For non-government security, அதாவது securities purchased from other than government, we have got two options. First one, again, tax-free securities. Next one is others. Tax-free commercial securities, word tax-free in கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, then again we have to gross up. அதாவது கொடுத்திருக்க amount net amount ன்னு அர்த்தம். So for that what you will do, net amount divided by 100 minus tax rate into 100. This tax rate, here it is 10%. Always 10%. என்ன amount கொடுத்திருக்காங்களோ that amount divided by 100 minus 10, that means 90 into 100. That will give you the net gross amount to be shown in your answer. Others கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, if interest received அப்படின்ற wordings இருந்துச்சுன்னா or net amount அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, again you need to perform this calculation to find what? To find the gross amount. Questionல gross amount நே கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, then you need not do anything. அந்த amount எடுத்து you can take it your answer straight away. This is with respect to different things which we'll have to do. While calculating income from other sources. Did you understand till here? Family pension is not casual income. Dividend you won't take TDS. Only for this one you will take. Casual income தான் TDS எடுக்கணும். Okay, we will proceed further. Now we will go to sums. Yesterday itself, sir might have posted in Instagram page these sums, important sums. From that only I will be solving. From that we will take a 8th sum. Question number 8 from the PDF which was shared already. Here, from the following details, find out income from other sources. அதாவது இங்க கொடுத்திருக்க details வந்து you need to find what is the income from other source. First, director's fees. Director's fees, will it come under salary? Salary ல அது எடுப்போமா? No. Is it from house property? ஏதாவது வீட்ல இருந்து are you getting rent? No. அப்ப அதுலயும் வராது. PGB, profit and gain from business or profession. Is this a business or profession? No. So for that also you won't take. Capital gain, ஏதாவது capital asset வித்திருக்காங்களா? இல்ல. So capital gain headலயும் வராது. So the only head I have is income from other sources. So director fees, we have to take it in our answer. So first, particular. Director fees amount 5,000. Next, dividend from Indian company. We already know dividend is income from other sources. Dividend amount is 4,000. Next, income from horse race. Income from horse race is also income from other source only. So income from horse race also we will show here. 7,000. Royalty from books. In the books I am having a royalty. Royalty from books is also income from other source, because it won't come under any other head of income. Dividend from cooperative societies. Dividend ஏற்கனவே we saw it will come under income from other source. எதனால? because மிச்சம் இருக்கிற எந்த ஹெட்லயும் அது வராது. $3,000. When you add all these amount, you will be getting income from other sources.
5,000 plus 4,000 plus 7,000, 9,000, 3,000 total. Total is 28,000. So income from other sources is 28,000 in this question. Did you understand this question? Shall we move forward? Next question. Question number 10. Question number 10. Mr. G. Bedi owns horses at Mumbai and Bangalore. These horses run for races at the race course. During the year 2024-25, he submits the following information. அதாவது பேடின்னு ஒரு ஆள் இருக்காரு. ஹீஸ் ஓனிங் ஹார்சஸ். மும்பைலையும் ஹீஸ் ஹார்ஸ் ரேஸ் மும்பைலையும் அவர் வச்சிருக்காரு, பெங்களூர்லேயும் ஹார்ஸ் ரேஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹியர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ரேஸ் ஹார்ஸ் அட் பாம்பே, அதாவது பாம்பேயில் ரேஸ் அந்த ஹார்ஸ் ரேஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் 2,60,000 rupees இஸ் தி எக்ஸ்பென்ஸ். எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ரேஸ் ஹார்சஸ் அட் பெங்களூர், பெங்களூரில் அதே மாதிரி ரேஸ் ஹார்ஸ் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் 4,30,000 இஸ் தி எக்ஸ்பென்சஸ் விச் இஸ் இன்கரிங். ஸ்டேக் மணி இஸ் ஏர்ன்டு பை ஹார்சஸ் அட் பாம்பே அண்ட் பெங்களூர் 1,20,000 அண்ட் 5 lakh. அந்த ஹார்ஸ் அங்கே போயிட்டு ரேஸ் பண்ணுறது மூலியமாக இஸ் கெட்டிங் 1,20,000 அண்ட் 5 lakh ஆஸ் இன்கம். இது ரெண்டு ஏர்ன்டு. ஸோ இது வந்து இன்கம். ஏ அண்ட் பியில் கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ். He received 1,03,650 on betting during horse race at Bombay. 1,03,650 is a income from betting. On what? On horse. So whatever expenses is given, expense on race horse has to be adjusted with the income. உனக்கு ஒரு இன்கம் வருதுன்னா you will adjust it from the expense. இன்கம்லேருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் மைனஸ் பண்ணாதான் you will get a net income. கரெக்டா? This 1,03,650 is separate. இது ஒரு செப்பரேட் மணி. இது ஹார்ஸ் ஓடுறது மூலிமா, ஹார்ஸ் ரேஸ் போகிறது மூலிமா, ஹார்ஸ் ஜெயிச்சதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் இன்கம். நான் எந்த ஹார்ஸ் பெட் பண்ணுறனோ அந்த ஹார்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கு, அதனால இந்த இன்கம் வருது. திஸ் இஸ் ஒன் செப்பரேட் இன்கம். என்னோட ஹார்ஸ் மூலியமா ஐ எம் கெட்டிங் ஒன்லி திஸ் இன்கம். ஸோ இந்த இன்கமையும் இந்த லாஸையும் மட்டும்தான் ஐ கேன் செட் ஆஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டேக் கொஸ்டின் நம்பர் 10. இன்கம் ஃப்ரம் horse race. State money earned. Here Bangalore, Mumbai. First, stake money earned at Bombay. It is 1,20,000. So here write 1,20,000. Bangalore, what is the amount? 5 lakh. So write 5 lakh at Bangalore. Next, expenses. நான் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன், that I will have to subtract. First one, 2,60,000. Next, 4,30,000. We are subtracting it. 2,60,000 is Bombay. Here 4,30,000. When I subtract பண்ணும்போது 5 lakh minus 4,30,000, I will be getting 70,000. Here this is a net income. இங்க 1,20,000 minus 2,60,000, I will be getting 1,40,000. இது net expenses. எனக்கு வந்திருக்க மணியே 1,20,000 தான், ஆனால் நான் 2,60,000 செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1,40,000 எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணியிருக்கேன். இங்கே 5 lakh மணி எனக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு, பட் ஐம் கெட்டிங் 4,30,000. 70,000 இஸ் மை ப்ராஃபிட். ஸோ திஸ் ப்ராஃபிட், திஸ் இன்கம் அண்ட் திஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு செட் ஆஃப். இது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் இஸ் கோயிங் டு பி 70,000. லாஸ் 1,40,000. minus panna, I will be getting 70,000 negative figure. That means it is a loss.
லாஸ் ஆன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் ஹார்ஸ். அந்த ஹார்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால எனக்கு இந்த லாஸ் வருது. ஸோ லாஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் 70,000. திஸ் லாஸ் இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் இயர். எதனால? இந்த இயரில் எனக்கு வேறு இன்கமே இல்லை. இருக்கிற இன்கமில் நான் இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ சப்ராக்ட் பண்ணாலும் 70,000 இந்த வருஷத்தோட லாஸ். ஸோ ஐ வில் கேரி ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் இயர். நெக்ஸ்ட் இயர் வேறு ஏதாவது இன்கம் வந்தால் ஐ கேன் செட் ஆஃப் வித் தட். This is first one. Second part, what have they given? He also received 1,03,650. இங்க என்ன wordings கொடுத்திருக்காங்க? Received ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Received னா it means it is the net amount. கரெக்டா? net amount னா என்ன? TDS deduct பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர amount தான் net amount. பட் நம்ம ஆன்சர் போடும்போது we will always take a gross amount. TDS deduct பண்றதுக்கு முன்னாடி வர amount தான் நம்ம எடுக்கணும். So we will go with the formula. What is our formula? Net amount divided by 100 minus tax rate into 100. My net amount is 1,03,650 divided by 100 minus 30 into 100. 30% is my tax rate. Casual income ku always 30% da TDS rate. So here 1 lakh minus 30, I will be getting 70 into 100. What is the amount? $148,071.42 rounded off 148,071. So this is my answer. This is going to be my income from betting. இதான் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் இதை போட்டு லாஸ் ஆன் மெயின்டெனன்ஸ்னு இதை எழுதிடுவீங்க. நெக்ஸ்ட் யூ வில் டூ திஸ் ஒன் அண்ட் யூ வில் ரைட் இன்கம் ஃப்ரம் பெட்டிங் இஸ் திஸ் அமௌண்ட். ஒருவேளை கொஸ்டினில் கிராஸ் அமௌண்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இந்த 1,03,650 ஆன்சரில் எடுத்துருக்கலாம். ஆனால் கொஸ்டினில் ரிசீவ்டு அப்படின்ற வேர்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிசீவ்டுனா எனக்கு எவ்வளோ கையில் வருது, தட் இஸ் ரிசீவ்டு. when I get in my hand, TDS always deduct பண்ணிட்டு தான் I will receive. So that means it is the net amount. So gross amount கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். புரியுதா? Shall we move forward? What you want to explain? This one. Here 1,03,650 questionல they have given you net amount. நம்ம ஆன்சர்ல we will always take gross amount. net amountனா TDS deduct பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர amount தான் net amount. gross amount is the total amount. இதுல TDS deduct பண்றதுக்கு முன்னாடி வர amount தான் gross amount. questionல received அப்படின்னு wordings கொடுத்திருக்காங்க. receivedனா I am getting that amount with me. என் கைக்கு இந்த 1,03,650 வருது. So that means it is the net amount. TDS already deduct பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங். ஸோ நம்ம TDS பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 30%. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கிராஸ் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் அமௌண்ட்கான ஃபார்முலா என்ன? நெட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை 100 மைனஸ் டாக்ஸ் ரேட் இன்டூ 100. கரெக்டா? என்னோட நெட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 1,03,650 டிவைடட் பை 100 minus tax rate. என் tax rate எவ்வளோ? 30%. 100 minus 30 into 100.
So I will be getting 1,03,650 divided by 70 into 100. Answer என்ன 148,071 rupees. இதான் என்னோட gross amount. இந்த amount தான் ஆன்சர்ல எடுப்பேன். புரியுதா? Next, we will proceed. Now we will go to the next concept, gifts. Gifts means present. We are having gifts from 3 people over here. First one, family. Next one, friends. Others. Or you can take friends and others. Gifts on occasion of marriage. First, gifts from family. Family na yaru? Our parents, our relatives, இவங்கலாம் நம்மளோட family. Family ட்ட இருந்து ஏதாவது gifts வருதுன்னா you need not take. Family ட்ட இருந்து வர giftsலாம் exempt. அதுக்கு tax pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Be it 5,000 or 5 lakh or 5 crore, you need not pay tax on the gift which you are receiving from your family. Family ல இருந்து வர giftக்கு tax கிடையாது. So you need not take that into your answer. When you are receiving gift from friend and others, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல வேற யாராவதோ அவங்க கிட்ட இருந்து கிஃப்ட்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா then it is taxable. When is it taxable? 0 to 50,000 not taxable. Above 50,000 taxable. அதாவது உங்களுக்கு வர கிஃப்ட் அமௌண்ட் வந்து 50,000க்கு மேல இருந்ததுன்னா அது taxable. அதை நீங்க எடுக்கணும். ஆன்சர்ல taxableக்கு வரணும். 50,000 ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இல்ல, அக்ரிகேட்டா, அதாவது எல்லாரும் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட இருந்து 50,000 மேல if you are getting gift, it has to be taxed. This is first point. Here, on occasion of marriage, suppose a marriage function is happening, marriage anniversary கிடையாது, first time marriage நடக்கும் போது, at that case, if you are receiving any gift, that is exempt. அதுக்கும் tax கிடையாது. So, giftல we have seen two things which are exempt, family and on occasion of marriage. Marriageல யார்ட்ட இருந்து வேணா வரலாம், friends, anybody you know, if they are giving some gift, it is exempt. ஃபேமிலில இருந்து வர எந்த gift எப்பவுமே exempt. Friends and others மட்டும் amount 50,000 மேல இருந்ததுன்னா then it is taxable. Total amount is taxable. Did you understand? இந்த 50,000 வந்து அக்ரிகேட் அமௌண்ட். அக்ரிகேட்னா டோட்டலா எல்லாரும் கொடுக்குற கிஃப்ட்டும் இந்த வருஷத்துல 50,000 மேல இருந்ததுன்னா then it is taxable. ஃபுல்லா taxable. Did you understand? Shall we move forward? Next. இதே gift if it is going to be movable property, movable property னா அசையும் சொத்து, அதாவது it can move, movable property இருந்ததுன்னா at that case if the value exceeds 50,000 then it is taxable. நம்ம friends categoryல பார்த்த மாதிரி அதே ரூல் தான். அந்த giftோட வேல்யூ 50,000க்கு மேல இருந்ததுன்னா entire amount is taxable. 50,000 கீழே 10,000, 12,000, at that cases it will not be taxable for movable property. Immovable property, அதாவது வீடு அந்த மாதிரி house or any land, if you are gifting somebody, at that case you have got two condition. First one, 50,000க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா, more than 50,000, or cost into
105%. If it is going to be lesser than your stamp duty value, then also it is taxable. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே you will tax it. For movable property 50,000 மேல போனா you will tax. For immovable property we have two conditions. First one is more than 50,000. 50,000 க்கு மேல இருந்தா tax பண்ணுவேன். Or cost into 105%. Cost na இப்போ I am paying it for inadequate consideration. அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ 5 lakh. நான் வந்து 2 lakh கொடுத்து அதை வாங்குறேன். மிச்ச 3 lakh it is supposed to be a gift. கிஃப்டா வந்து 2 lakhக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன், கம்மி விலையில வாங்குறேன். At that case இந்த இருக்க கேப் 2 lakhக்கும் 5 lakhக்கும் இருக்கிற கேப் is more than 50,000. Condition 1 is satisfied. So this 3 lakh rupees is taxable. Or else condition 1 illana you can take condition 2 also. Condition 2 என்ன? Cost into 105% is lesser than SDV. 2 lakh into 1.5%, 105%. 2 lakh into 105%, it will be obviously lesser than 5 lakh only. So at that cases also, this entire 3 lakh will be taxable. 5 lakh is the original value. 2 lakh is the value for which I purchased. நேத்து capital gain ல பார்த்த மாதிரி here the same concept apply. SDV விட நான் வாங்குற விலை கம்மியா இருக்கு. At that case the excess amount is taxable here under gift section. Did you understand? This is with regarding to gift. Next we will go to interest from post office. அதாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் யூ ஆர் ஹேவிங் சம் டெபாசிட். போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு டெபாசிட் போட்டிருக்கீங்க, அதுலேருந்து யூ வில் பி கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ல. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் வி ஹாவ் சம் எக்ஸம்ஷன். அப் டு 3,500 இட் இஸ் எக்ஸம்ட். 3,500 ரூபாய்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஃப் இட் எக்ஸீட்ஸ் 3,500 யூ நீட் டு பே டேக்ஸ். 3,500 இஸ் தி எக்ஸம்ட் அமௌண்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதில் வந்து 3,500 எக்ஸம்ட். நீங்கள் வாங்குற அமௌண்ட்டே 2,000 தான் அப்படின்னா என்டையர் 2,000 இஸ் எக்ஸம்ட். டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் இஸ் 0. நீ 2,000 வாங்கிட்டு 3,500 சப்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. வாங்குற அமௌண்ட்டே 2,000 தான், 3,500 சப்ராக்ட் பண்ணி 1,500 லாஸ் அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதான் வரணும். எய்தர் திஸ் 2,000 ஆர் திஸ் 3,500 which ever is less, that amount you will take. Did you understand? Immovable property, gift. Here I am getting one immovable property. Value of that property, அதாவது original value, stamp duty value is 10 lakh. அதோட ஒரிஜினல் விலை 10 லட்சம் ரூபாய். பட் நான் வாங்குற வேல்யூ வந்து மை வேல்யூ, பர்ச்சேஸ் வேல்யூ இஸ் 8 lakh. 8 லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் நான் வாங்குறேன். அட் சச் கேஸ் 10 lakhsக்கு உண்டான ஒரு பொருளை ஐ எம் பையிங் ஃபார் 8 lakh. எதனால எனக்கு கம்மி விலையில் கொடுக்குறாங்க? பிகாஸ் ஐ நோ தி பர்சன் வெரி வெல். ஸோ அதனால தே ஆர் கிவிங் மீ ஃபார் அ லெஸர் அமௌண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ கிஃப்ட். இட் இஸ் இன் நேச்சர் ஆஃப் கிஃப்ட். ஸோ ஹியர் இஃப் திஸ் டிஃப்ரென்ஸ், இந்த 10 lakhக்கும் 8 lakhக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ்க்கு தேர் ஹேவிங் டூ கண்டிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 50,000. இஃப் இட் இஸ் more than 50,000, இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து 50,000க்கு மேல இருந்ததுன்னா then this entire 2 lakh amount is taxable. இந்த entire difference-உம் tax ஆகும். This is first condition.
ஒருவேளை 50,000க்கு மேலே இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் தேர் விச் இஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்டூ 105%, அதாவது இந்த 8 lakh இன்டூ 105%, this has to be lesser than this stamp duty value. 10 லட்ச ரூபாயை விட இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா then 2 lakh will be taxable. Suppose அப்படி இல்லைன்னா it is not taxable. Gift is free. Did you understand? I am following T.S. Reddy book only. Reddy and Murthy. Now we will go to one question. This one. இந்த கொஸ்டின்ல இந்த லெசன் இருக்க 90% கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகுது. ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் போட்டால் எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரியும். எல்லாமே யூ வில் ஹாவ் ஒன் கிளாரிட்டி. சம் நம்பர் 63, எக்ஸைஸ் சம் 63, பேஜ் நம்பர் 9.73. ஃபர்ஸ்ட் director fee 6,000. இன்னைக்கு போட்ட first sumல we saw director fee has to be taken. First I will write heading particulars amount. Before that heading will be calculation of income from other sources of what is the name? Mr. A. For assessment year, which year is given? 25-26. This is the heading. Heading எழுதிட்டு then you will write particulars and amount. First என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Director fee. Straight away you can write director fee 6,000. Next, income from agricultural land in Pakistan 40,000 rupees. Agriculture land in India. Agriculture land இந்தியாவில் இருந்ததுன்னா that income is exempt. அதுக்கு tax கிடையாது. But questionல agriculture land பாகிஸ்தான்ல இருக்கு. It is not in India. So இந்தியாவில் இல்லாததுனால entire amount will be taxable. Agriculture land in India கொடுத்திருந்தாங்கன்னா it is exempt. இது இந்தியாவில் இல்லை, அதனால it is taxable. Entire amount is taxable 40,000. Next, interest from post office savings bank account. இப்போதான் we saw post office saving bank interest. What did I say? Amount received or 3,500, whichever is less. இதான் exemption amount, correct? What is my amount received? 1,500. 3,500 வரைக்கும் எனக்கு exemption இருக்கு. So 1,500 I can claim exemption. So taxable amount is 0. Next, interest on fixed deposit in SBI. For this we don't have any exemption. So you can straight away write 1,800. Next, winning from lottery net amount. Questionலே கொடுத்துட்டாங்க net amount. Net amount என்ன? TDS வந்து deduct பண்ணிருக்காங்க. TDS இல்லாம we need to find the gross amount. நம்ம gross amount கண்டுபிடிக்கணும். For that, what is our formula? Formula is net amount divided by 100 minus tax rate into 100. என்னோட net amount என்ன கொடுத்திருக்காங்க questionல? 21,56,000 divided by 100 minus tax rate is always 30%. 100 minus 30 into 100, which gives me 21,56,000 divided by 70 into 100. What is the amount? 30,80,000.
This is winning from lottery. இங்க questionலயே net amount ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால இந்த calculation போட்டு gross amount நான் இப்ப find பண்ணிருக்கேன். Next, cash gift received from Mr. A's father. Father means what? He is a relative. Father is a relative. Yes. So this 20 lakh rupees is not taxable. Gift from relatives we need not tax. So 20 lakh rupees is not taxable. So this is irrelevant information. இது நம்ம ignore பண்ணிடலாம். Next, cash gift received from A's friend. Friend na it is taxable, but if it is more than 50,000 na தான் tax பண்ணணும். கரெக்டா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 23,000 கொடுத்திருக்காங்க. I will write it over here somewhere. Let me perform a working note. First one, 23,000. Next, cash gift received from another friend of A, 22,000. One more friend has also given me 22,000. Next, any other gift given here? Yes, here again, another sum of cash of rupees 25,000 from a friend is received by Mr. A on 11th October 2024. So, this 25,000 is also a gift in this year only. So, iduvum I will take. What is the amount? 25,000. Next, another cash gift amounts to 26,000 rupees from his friend. Again, friend it irundhu 26,000 rupees. இதுக்கு total எவ்வளோ? 96,000 rupees. So 96,000 rupees total gift. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட இருந்து டோட்டலா எனக்கு 96,000 rupees நான் வாங்கியிருக்கேன். This is obviously more than 50,000. 50,000 வரைக்கும் தான் எனக்கு exempt. ஆனா 50,000 விட அதிகமா இப்ப நான் வாங்கியிருக்கேன். அதனால this entire amount is taxable. இது ஃபுல்லாவே இப்ப நான் tax pay பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா 23,000 22,000 மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்கல அப்படின்னா 23,000 plus 22,000 is only 45,000 less than 50,000. அதனால் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது. இதை மாதிரியே இதையும் இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பட் இந்த கொஸ்டின்ல they have given you one more information here. கீழே கொடுத்துருக்காங்க. So you need to read the question carefully. இங்க இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கிறதுனால this also I will add. Aggregate 50,000 மேல இருந்தா I will tax. So it 50,000 மேல இருக்கு. So entire amount I will tax. Gift from friends. Amount is 96,000. Next, winning from crossword puzzle. Crossword puzzle இருந்து I have 2,500 rupees. So here இங்க net amount கொடுக்கல இல்ல received கொடுக்கல. So எதுவுமே கொடுக்காதனால I will assume that this is the gross amount. இதுவே gross amount நான் எடுத்துக்கலாம். So here I will write crossword puzzle. Straight away 2,500 I can take. Next, royalty on books. Expenses for writing the books. 20,000 is the amount which I received. 20,000 எனக்கு வந்திருக்கிற amount. Royalty. Expense. இந்த book எழுதுறதுக்காக நான் 4,000 rupees செலவு பண்ணியிருக்கேன். So, royalty is an income. இது எனக்கு வந்திருக்க income. Expense. கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க expense. செகண்ட் சம்ல பார்த்த மாதிரி ரேஸ் ஹார்ஸ்ல இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணோமா, இதே சம்லையும் அதே மாதிரி இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். So my total income is 20,000 rupees. Royalty is 20,000. Less expense 4,000. So 16,000 is my amount to be taxed. So this also be completed. In the 25,000, 26,000 already நான் எடுத்துட்டேன். So again I need not worry about it. Lastல ரெண்டு information கொடுத்திருக்காங்க. Mr. A purchases a land for 25 lakh.
ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 25,50,000. அதாவது நான் ஒரு லேண்ட் வாங்குறேன், அதோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூ இஸ் 25,50,000. ஆனால் நான் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறேன்? 25 lakh தான் வாங்குறேன். திஸ் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 50,000. This 50,000 rupees is in excess. கரெக்டா? 50,000 rupeesக்கு மேலே இருந்தால் தான் I will be taxing. This falls within the limit of 50,000. 50,000குள்ளே தான் இருக்குது. So, I need not take it. இதை வந்து நான் tax பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. This is not taxable because condition is not satisfied. This is the first part. Next, again he purchases house for 6 lakh rupees. Stamp duty value is 7 lakh. Here, stamp duty value 7 lakh. Purchase price 6 lakh. இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 1 lakh rupees. It exceeds 50,000. 50,000க்கு மேலே இருக்கு. So, at that case, condition 1 is satisfied. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் taxable தான். So, 1 lakh is more than 50,000. So, this is taxable. என்ன amount taxable? இதில் இருக்க difference amount தான் taxable. So, 1 lakh rupees I will write over here. இதில் செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷனும் இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. 25 lakh into 105% will also be not more than 25,50,000. Anyways, this is not taxable. So here, till here we have completed. வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? நோ. கொடுத்துருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம எடுத்துட்டோம். So now we will add. Add பண்ணா what is the amount that you get? So my income from other source is 33,42,300 rupees. Did you understand? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் 5,000 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸம்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 3,500. 5,000 எக்ஸம்ட் அமௌண்ட் இஸ் 3,500. ஸோ பேலன்ஸ் 1,500 மட்டும் டேக்ஸ் பண்ணுவேன். கேஷுவல் இன்கம், டிவிடெண்ட் இன்கம் அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக காமிக்கணும். Okay. Now with this income from other sources, majority of the questions type நம்ம வந்து complete பண்ணிட்டோம். I have said you all the things which has to be followed. Concepts la நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம். Main concepts கான sums I have solved.
With this concept, any sum you take, you can solve in your income from other sources. I have solved only the important questions over here, which was given by sir in your Instagram page. Now we will go to capital gain. நேற்று ஆல்ரெடி கேபிட்டல் கெயின் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நேற்று ஒரு 3 sums போட்டோம். பட் அந்த 3 sums வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் இல்லை. ஸோ இதில் இருக்கிற 3 sums இப்போ போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதை விடவே இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம நேற்று போட்டது இதை விட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. First, Mr. X bought a residential house on 1 January 2021 for rupees 10 lakh. So first one, purchase price. What is this? Cost of acquisition. Cost of acquisition is 10 lakh rupees. Further, he spent rupees 1 lakh to repair the house on 10th October 2021. Cost of improvement. Repair na enna pandranga? They are making an addition, correct? So it is going to be 1 lakh. He sold the property on 1st October 2022 for rupees 15 lakh. Sales consideration is 15 lakh. 15 லட்சம் ரூபாய் இந்த வீட்டோட வேல்யூ, நான் வித்த வேல்யூ. brokerage rupees 15,000. brokerக்கு brokerage பே பண்ணியிருக்கேன். அது எவ்வளோ? 15,000. What is this? This is expenses on sale. What are they asking me? Compute the capital gain. When was the asset purchased? Asset எப்போ வாங்கியிருக்காங்க? January 2021. When did he sell? எப்போ வித்தாரு? October 2022. ஒரு asset, residential house. Residential house long term capital gain consider ஆகணும்னா 24 months it has to be held with me, correct? 24 months ஒரு asset நான் வச்சிருந்தேன். residential house if I am holding, if I am owning, then it means it is a long term capital asset. Here 24 months க்கு asset இருக்கா? இல்ல, முன்னாடியே வித்துறாங்க. October 2022லயே they are selling. January 2023 வந்தாதான் 24 months complete ஆகும், 2 years complete ஆகும், correct? So they are selling it before January 2023 itself. So this is not a long term capital asset, it is a short term capital asset. அப்போ the capital gain which I am computing, it will be short term capital gain. நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக இருந்தால் இண்டெக்ஸேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பிஃபோர் 23/7/2024 இருந்தா. இந்த கொஸ்டின்ல எஸ் 2024க்கு முன்னாடி தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இண்டெக்ஸேஷன் போடலாம். பட் இஸ் திஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்? லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டுக்கு மட்டும்தான் இண்டெக்ஸேஷன் வரும். இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். ஸோ இதுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not do indexation for this asset because it is a short term capital asset. Straight away நம்ம formatல you can write. First one, sale consideration. Sale consideration எவ்வளோ? 15 lakh. Less expenses on sale 11,500. 15,000 expenses. Net sale consideration. What is my net sale consideration? 15 lakh minus 15,000. 14,85,000. Now from this next format என்ன? Next cost of acquisition. அதை மைனஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோ? 10 lakh. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், நான் வாங்கின விலை. எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினேன்? 10 lakhsக்கு வாங்கினேன். ஸோ லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் 10 lakhs மைனஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா நான் என்ன அடிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹவுஸ்க்கு? 1 lakh rupees. இந்த 1 lakhம் I will subtract. Total 11 lakh. So 14,85,000
minus 11 lakh, I will be getting what? 3,85,000. Correcta? வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல. So no other information. That's it. This is going to be my short term capital gain. ஆன்சர்ல தெளிவா ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் யூ வில் பி கெட்டிங் 3,85,000. இதுதான் ஆன்சர். As usual, you will have to write the heading calculation of capital gain of what is the name Mr. X for the year 2021-22 previous year assessment year அதெல்லாம் எழுதணும். Did you understand? 12 month இருந்தாலும் அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் தானே. 24 months ஆயிருந்தா தான் இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். Shall we proceed? Next. An asset was purchased in the year 2014-15 for 5,25,000. 2014 to 2015 ல ஒரு asset purchase பண்ணிருக்கேன். What is the value? 5,25,000. During the previous year, it was sold for 15 lakh rupees. 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த asset வித்திருக்கேன். Expenses in connection with the transfer of sale is 15,000. 15,000 is my expense on sale. இது என்ன பண்ணணும்? என்னோட சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். 5,25,000 15 lakh மைனஸ் 15,000 லாஸ்ட் சம் மாதிரியே. Calculate taxable capital gain for the previous year 2022 to 2023. This means 2022-23ல தான் இது வந்து இவங்க வித்திருக்காங்க. கரெக்டா? 2024ல தான் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது. 2024க்கு அப்புறம் தான் இண்டெக்ஸேஷன் போடக்கூடாது. கரெக்டா? ஹவுஸ் தவிர மிச்ச எந்த அசெட்க்கும் இண்டெக்ஸேஷன் போடக்கூடாது. ஆனால் இங்கே சேல் இயர் என்ன கொடுத்துருக்கு? 2022-23 பிஃபோர் தட். ஸோ ஃபார் திஸ் அசெட் இண்டெக்ஸேஷன் கேன் பி டன். இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் தான். ஏன்னா 2014-15ல வாங்கியிருக்காங்க. 2022-23ல தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ரஃப்லி 8 years. ஸோ யூ கேன் டூ இண்டெக்ஸேஷன். It is a long term capital asset only. So first I will go to sale consideration. Sale consideration enna enoda sales price. For this let us go according to format. First calculation of capital gain of Mr. X particulars amount. First sale consideration. My sale consideration is 15 lakh. Less expenses on sale. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில்? 15,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்ராக்ட் 15,000. நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் is 14,85,000. Next, cost of acquisition. இதுக்கு indexation போடணும். So here you will write indexed cost of acquisition. Value எவ்வளோ? 5,25,000 divided by CII of that particular year 240
into CII of sale year 331. 5,25,000 divided by 240 into 331. 7,24,063. This is my indexed cost of acquisition. Net sales consideration, yes, with index மட்டும் போடணும் because this is long term capital gain before 2024 அப்புறமா தான் amendment வந்தது. So 2023ல amendment இல்ல. So indexation போடணும். So here my long term capital gain will be 14,85,000 minus 724063. 60,937. This is my long term capital gain, which is taxable. Did you understand? Long term, short term capital gain definition will be given in the book. Refer that. Yesterday itself I told you. Did you understand? Okay. Today what and all did we see? First, income from other sources. Income from other sources la we saw about dividend. Then we saw about interest. Interest la we saw government, non-government. கவர்மெண்ட்ல என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும். நான் கவர்மெண்ட்ல டேக்ஸ் ஃப்ரீ அதர்ஸ். டேக்ஸ் ஃப்ரீனா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெட் அமௌண்ட். நம்ம கிராஸ் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை 100 மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட். எப்பவுமே டேக்ஸ் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ்க்கு டேக்ஸ் ரேட் இஸ் ஆல்வேஸ் 10%. ஸோ 100 minus 10 which is 90 into 100 போட்டா you will get the gross amount. gross amount தான் ஆன்சருக்கு எடுக்கணும். othersல வந்து again net amount or amount received கொடுத்திருந்தா இந்த ஃபார்முலா போடணும். அதையே 10%. இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி வர gross amount எடுக்கணும். ஆர் கிராஸ் அமௌண்ட்னே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை டைரெக்டா யூ கேன் டேக் இட் இன்டு யுவர் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் யூ சா அபவுட் கேஷுவல் இன்கம். கேஷுவல் இன்கம்லையும் அதே மாதிரி நெட் இன்கம் ஆர் இன்கம் ரிசீவ்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, நெட் அமௌண்ட் divided by 100 minus tax rate. Here tax rate is always 30% into 100. You will be getting the gross amount. Here you will be getting gross amount ne கொடுத்திருந்தாங்கன்னா and the gross amount you can take it as it is. After that we saw about gifts, friends, family, marriage occasion. You saw those. Then you saw about immovable property and movable property. அதை பத்தி பார்த்தோம். Next we saw about capital gain. Again you came to LTCG and STCG, short term capital gain, long term capital gain பத்தி பார்த்தோம். So today we have covered these concepts. Here in the question la first question முடிச்சாச்சு, second question we have completed, third question is left. 4, 5, 6, 7 are all theory questions that I won't take, only sums will be solved. 8th question முடிச்சாச்சு, 9th question we have not yet completed, 10th we have completed, all others we have to do. So from third sum we will start tomorrow. Did you understand so far?
Any doubts, anybody? Short exercise, I don't have the book right now, so I won't be able to tell you. Tomorrow I will see income. I don't have the question with me. Okay. With this, today's class we are completing. Tomorrow we will meet again at the same time and we will go with the next chapter. Next chapter panna and the third sum capital gain, that is also there. So that also we will do. With this we will close today's class. Thank you everyone.